When you hear the word politics, what comes out in your mind? Very good. And those answers are correct. Ang political perspective means looking at how disaster affect the government and its leadership. When a disaster happens, sama sa baha, linog, bagyo ug uban pa, it can have a big impact on political stability. Ang political perspective man good, mura na siya og TDH, as in tall, dark, and handsome? No, but T stands for top-down perspective, check. D stands for decentralized or bottom-up perspective, check. And H stands for humanity, check na check. In what way? Diba ang political perspective nag-refer pod sa government wherein naadira ang atong mga leaders nga fokusan ta ang Pilipinas ug apil na ang mga kalamidad. Why? Because they are responsible for PRR. P for preparation, R for responding, and the other R is recovering through paghimo sa mga balaod or policies aron malikayan ang kalamidad, pag-andam og budget para sa mga emergency needs, pagpatukod og evacuation centers, warning system, ug ang pagtabang sa mga tawo human sa kalamidad, sama sa relief goods ug paghatag sa mga ayuda. Here in the Philippines, for example, we have a Republic Act 10121, the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Kani nga balaod empowers local government to manage disaster risk. However, ang pag-implement ani nagdepende ra pod sa political will, budget priorities, and government capacity. Naabiyay ubano nga dili dayon matagaan og hinabang tungod kay pinili ra. Ang kung kinsa tong nibutar, mura po'y tagaan. So, let's look at a few cases sama sa Typhoon Yolanda, year 2013, nga nag-expose ang weaknesses since local and national coordinations sa issue sa pag-distribute og mga relief goods. On the other hand, cities like Marikina have been praised kay proactive kaayo ang leadership sa flood management. So naay possible nga malesen ang damage sa kalamidad or dali ra ta makarecover kung giplanuhan na nidaan sa atong gobyerno. In short, ang political perspective is important because disaster affect the entire societies and only government have the power and responsibility to protect everyone effectively. So reminder nga importante kaayo nga mupili tag leader nga kasaligan, andam ug adunay malasakit sa katawhan. So now let's proceed to the effects of political perspective.